character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Faithful friends to see the portion. Lovely teachers and promisers. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. Good morning, dear students. Welcome to English class. Today we are going to see the topic a nice cup of tea. It is your second unit prose. So here I am going to give you some instruction about the lessons and author notes. And before going to enter this lesson, I want to introduce myself. My name is Prabhakaran from Pondicherry and newly appointed for your English subject teacher. So hereafter some of the things I am going to handle, that areas are prose, maybe poem or supplement reader or grammar portions. So shall we move on to the lesson? Yes, we can move. That is your second unit, prose, a nice cup of tea, written by George Orwell. So shall we move on to that one? On the side. Here are a few varieties of tea. How many of these have you tasted? Tick the boxes. Here they have given nearly 2, 4 and 6. I heard some of the names when I was in the tea shop, like a lemon tea. I drank the tea, lemon tea. Next one, tea with the milk. Tea with the milk. And after that, black tea. So, and also green tea, herbal tea. I didn't drink this one because I don't know. So these 5 things I had drunk the teas. So here are a few varieties of tea. How many of these have you tasted? Tick the boxes. So நீங்க இங்க ஒரு 6 வகையான டீ வந்து வச்சிருக்காங்க. Like lemon tea வச்சிருக்காங்க, iced tea, herbal tea, green tea, black tea and tea with the milk. What you have tasted, just tick the mark. And after that, you would have seen lovely packets of tea on the shelves in supermarkets and shops. We can see whenever you want to buy the tea powder, you can go to the shop and get some beautiful packages. Have you ever wondered how tea powder is obtained from the plants? இந்த டீ பவுடர் நமக்கு கிடைக்கிறத, இந்த வித்தியாசமான டீலாம் சாப்பிட்டோமே, அது எப்படி நமக்கு அந்த பவுடர் ப்ராசஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. That is, have you ever wondered how tea powder is obtained from the plants? Look at the picture and describe the process. Here I think nearly 4 pictures are there. How many pictures? 4 pictures. 1, 2, 3 and 4. You can describe how the process is going to be described. So in the process பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நல்லா தெரியும். Before going to make, or small example we can take idli. Suppose
கேட்குறது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் I want to give you some example related with this lesson. ஒரு இட்லி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது நிறையா விஷயங்கள் ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ உளுந்துலேருந்து அரிசியிலேருந்து கணக்கான பண்ணுவாங்க, ஒரு பாத்திரத்தில் தனித்தனியாக ஊற போட்டு அதை அப்புறம் அரைச்சி அதுக்கான டைமிங் கொடுத்து எடுத்து வச்சு ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக வச்சு எப்படி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நியூ டைப்பான ஃபுட் கொடுக்குறாங்களோ, இட்லி அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்களோ, அண்ட் சேம் திங் ஹியர் ஆல்சோ கோயிங் டு ஹேப்பன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை ஃபார்ம் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், அது வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அதை பறிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிப்போம். பறித்ததுக்கப்புறம் வந்து அதை ஒவ்வொரு ஏரியாவாக என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா பிரித்து பதப்படுத்தி பேக்கிங்கோடு வரும். இதுதான் இந்த ப்ராசஸ். லுக் அட் த பிக்சர்ஸ் and describe the process. Just imagine, and whatever maybe, it's not only for the tea and anything else maybe, or coffee or a food or dressmaking or anyone. We should think and do it the work. So we can enter the lessons. Read the following essay in which George Orwell highlights the distinctive features of preparing a nice cup of tea. ஸோ ஜார்ஜ் ஆர்வெல் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு டீ எப்படி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு he had given some points, like nearly 7 or 8 points, and afterwards one by one we can see it. If you look up tea in the first cookery book that comes to the hand, you will probably find that it is unmentioned, or at most you will find a few lines of sketchy instruction which give no ruling on several of the most important points. So when you want to think how to prepare the tea or how to prepare the hot waters, ஒரு சிம்பிளாக நம்ம சொல்லுவோம், டீ போட தெரியுமா, ஹாட் வாட்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ண தெரியுமா அப்படின்னா, and each and every work is having some process. If you know the process, you can complete the work. If you don't know the process, you cannot complete it. And same thing, several of the most important points. That is curious, not only because tea is one of the main stars. Curious means நம்ம எப்போவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு கியூரியாசிட்டி நிறைய இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு சின்னதாக யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு பேனை வச்சுருப்பான், இல்லை ஒரு நோட் புக் வச்சுருப்பான், அதுக்குள்ள பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னா அது நம்ம கையில் வாங்கி பார்த்துடணும், அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இருக்கான். அண்ட் சேம் திஸ் இஸ் a curious not only because tea is one of the mainstays of civilization in this country. ஸோ இவங்களுடைய இந்த ஜார்ஜ் ஆர்வெலுடைய கண்ட்ரியில் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய அந்த நாகரிகம், civilization means நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த ட்ரெடிஷ்னல் civilization in this country as well as in Australia and New Zealand, but because the best manner of making it is the subject of violent disputes. ஸோ இவங்களுடைய அந்த மெயின் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்தவங்களை வாங்க தண்ணி குடிங்க இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறோமே, அதே மாதிரி உங்களுடைய பராமரிப்பு அந்த ட்ரெடிஷ்னல் அப்படின்னு பார்க்கல டீ மேக்கிங் அப்படிங்கிறதா ஃபர்ஸ்ட் ஒன். when I took through my own recipe for the perfect cup of tea, George Orwell is making the cup of tea. It's a different ways, and here also we can find different types of taste in each and every shops. நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் கார்னரில் போனால் ஒரு டீ குடிப்பாங்க, நார்மலாக ஒரு கடையில் போனால் ஒரு மாதிரி இருக்கும், நம்ம வீட்டில் போட்டால் ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதான் அந்த ஜார்ஜ் ஆர்வெல் இஸ் ஆல்சோ செட் ஃபார் த பர்ஃபெக்ட் கப் ஆஃப் டீ. I find no favor than 11 outstanding points. If you want to make a tea, it has 11 points. How many points? 11 points. உள்ள பாயிண்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்கே நமக்கு என்ன நேரம் இல்லைன்னு சொல்லுவோம். Just listen what had given some ideas. When you are looking free, you should make it and you should use it in your lifestyle. No favor than 11 outstanding points. What is that? And perhaps 2 of them there would be pretty general agreements, but at least 4 others are
actually controversial. Here are my own 11 rules, every one of which I regard as golden. So you should follow the rules and regulation. It is like a gold. அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, நான் சொல்லக்கூடிய எல்லா 11 வழிகளையும் பின்பற்றுங்க. And I can give you one example. Before came to this profession, I had worked as a HR manager from Lakshmi Mills, and that period I have seen some other ideas. And the old lady was cooked that prepared the tea. So it is a different way. நம்ம எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பால் காய வச்சு அதுக்கப்புறம் அதில் தேவையான தண்ணியெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி தான் காய வச்சு அந்த டீ பவுடர்லேருந்து எல்லாம் போடும். பட் தே ஹாவ் ஷி ஹேட் டன் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். தண்ணி காய வச்சு அதுக்கப்புறம் பால் காய வச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து கரண்டி வச்சு கிண்டி. ஸோ மெனி வேஸ். ஸோ he is also set. And first of all, one should use Indian or Ceylonese tea, and China tea has virtues which are not to be despised nowadays. It is economical and one can drink it without milk. Somebody can drink without milk. என்ன பண்ணலாம், சில பேர் வந்து அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா black tea அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. But there is not much stimulation in it. ஸோ ஆனால் அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படிங்கையில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் இருக்காது. பட் சம் ஆஃப் த பீப்புள் ஹேட் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ட்ரிங்க் த பிளாக் டீ வித்தவுட் மில்க். ஒன் டஸ் நாட் ஃபீல் வைசர், braver or more optimistic after drinking it. Anyone who has used that comforting phrase, a nice cup of tea, invariably means Indian tea. So much of peoples are liking to drink the teas, that is Indian tea. அது என்ன அப்படின்னா, இந்தியாவில் போடக்கூடிய அந்த பதப்படுத்தக்கூடிய அந்த தேயிலையில் அந்த டீ தூளில் காபி போட்டு குடிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாரோடைய விருப்பமாக இருக்குமா. And secondly, first of all என்ன சொல்லியிருக்காங்க, one should use Indian or Ceylonese tea. And second point is tea should be made in small quantities. You cannot make a big one, that means 1,000, 500 or 2,000 likewise. You can make it small one, small quantities. நீங்கள் டீ வந்து கொஞ்சம் தான் போட முடியும். நிறையா போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த டேஸ்ட் மாறிடும், அந்த ஃப்ளேவர் மாறிடும். அதனால சொல்கிறாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ், that is in a teapot. And tea out of an on in always tasteless. Suppose if you want to make a small quantities of tea, it will take some it will give some good things. ஸோ நீங்கள் கொஞ்சமாக உருவாக்குனீங்க, கொஞ்சமாக ரெடி பண்ணீங்க அப்படின்னா அதை குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும். ஆனால் அதே இது அதிகமாக பயன்படுத்தல is always tasteless. So suppose if you want to make more tea means it is always tasteless. While army tea and made in cauldron taste of grasses and whitewash, the teapot should be made of china or earthenware, silver or Britannia war teapots produce inferior tea and enamel pots are worse. Though curiously enough, a pivotal teapot. That means rarely we can use that things. And most on the second point la நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, கொஞ்சமா உருவாக்க கத்துக்கிறேன்னா then only the tea will be very taste. If it is not much one, you will get bad tea things. That means அதில் நீங்கள் இந்த டீ பார்த்தீங்க அப்படிங்களா அதோடைய டேஸ்ட்டு கலரு எல்லாமே மாற ஆரம்பிச்சிடும். So third point is, thirdly, the pot should be warmed beforehand. Warm means என்னன்னு சொல்லுவாங்க, வார்ம் அப்படிங்கிற நீங்கள் வச்சிருக்கிற பாத்திரம் வந்து அந்த ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடாது எப்போவுமே. Thirdly, the pot should be warmed beforehand. உங்கள் கைக்குள்ள வரையில் அதை நீட்னஸை கழுவி காய வச்சுருக்கணும். This is better done by placing it on the hob than by the usual method of swelling it out with the hot waters. Suppose
if you are having like this pot, you should use it hot water and clean it. And fourthly, that means in fourth point is, the tea should be strong for a pot holding a quart. If you are going to fill it nearly to the brim, 6 teaspoons would be about right. In a time of rationing, this is not an idea that can be realized on every day of the week. But I maintain that one strong cup of tea is better than 20 weeks once. Some of the people are doing, so one or two people எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கல 20 பேர் இருக்குறாங்க அப்படினா 40 டீ போட்டு வச்சிட்டு ரெண்டு நேரத்துக்கு அதை ஆற வச்சு சூடு பண்ணி குடிப்பாங்க. ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படிங்கல நீங்கள் சொன்னது மாதிரி be realized on every day of the week. You should make or you should create new teas, new things. But I maintain that one strong cup of tea is better than 20 week once. நான் 20 நாளைக்கு வச்சு குடிக்கிறத விட அன்னைக்கு நான் டீ போட்டு அதை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கல it's a better one. All true tea lovers not only like that tea strong. சில டீ பார்த்தீங்க, சில டீ விரும்பிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, தேநீர் விரும்பிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, all true tea lovers not only like that tea strong, அவங்க ஸ்ட்ராங்காக விரும்ப மாட்டாங்க, மீடியம் லெவல், லோ லெவல், likewise they will interested, but like it a little stronger with each year that passes, a fact which is recognized in the extra ration issued to old age pensioners. That means who loved to drink that tea? The old age pensioners. யார் அப்படின்னா இந்த வயதான முதிர்ந்தவர்கள், ஒரு 50 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க, 45 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்க அப்படிங்கல, they always need to drink a tea. அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய பைத்தியமாகவே இருப்பாங்க சில சமயங்களில். நான் பார்த்துருக்கேன், நிறைய பேர் பார்த்துருக்குறோம், நேரில் சந்திச்சதுனால சொல்ல முடியும். சாப்பாடு கூட அவங்களுக்கு தேவையில்லை, they only need for tea, but they can drink a tea in different ways. Black tea or lemon tea or green tea, like milk with sugar, milk with powder, like this they can eat different ways. Fifthly, the tea should be put straight into the pot. எங்கே போடணுமா? ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த பாட்டில் என்ன பண்ணணுமா? ஊற்றி அதை க்ரியேட் பண்ணணுமா? No strainers, muslin bags or other devices to impression the tea. இன்றைக்கி நம்ம அவசரத்துக்கு என்ன பண்ணுறோம்? What we are all doing? Sir, 10 rupees tea, 20 rupees tea, 30 rupees tea. Do you have a vessels? No, I don't have a vessels. Suddenly, they can take the polythene cover, they pour down the tea and they will give it to you. So, என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த டீயோடைய டேஸ்ட் என்ன பண்ணுமா? மாறுமா? இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இதில். In some countries, teapots are fitted with the little dangling baskets under the spot to catch the starry leaves. சில கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படிங்களா, அந்த டீ என்ன பண்ணுறாங்களாம், அந்த மரத்தை அடியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சேமித்து வச்சு அதுக்குள்ளே ஊற்றிடுறாங்களாம். அதுலேருந்து அந்த பாட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாமா, எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாமா. Catch the starry leaves which are supposed to be harmful. Actually, one can swallow tea leaves in considerable quantities without ill effect. And if the tea is not loose in the pot, it never infuses probably. So these are all the 5 points. We have only 11 points, and first day we have seen only 5 points. Dear students, find the difficult words and underline it and search the meanings, and as well as English to English and as well as Tamil. Then only you can understand the stories, that means the essays, and rest of the things we can watch in the next class. So you should make a loud reading and find out some kind of new words and write it in your notebook. And I'm going to complete one more point is also. Sixth point is, one should take the teapot to the nilt and not the other way about. The water should be actually boiling at the moment of impact.
So once if you want to create a tea, it is going to make some impact in your life, which means that one should keep it on the flame while pours. Some people add that one should only use water that has been freshly. நான் முன்னாடி சொன்னது மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சில பேர் நல்லா தண்ணியை காய வைப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அதில் பால், அதுக்கு தேவையான பால் ஊற்றி என்ன பண்ணுவாங்க, காய வச்சு பவுடர் போட்டு they will create the tea. So here tea time dictionary சொல்கிறாங்க. And I can remember that one thing. When I was came to Pondicherry, I have seen some names like a tea time. It's a name, it's a brand. Under the brand, people were drinking the teas. நான் என்ன பார்த்தேன் அப்படின்னா, அந்த டீ டைம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அது ஒரு ஃபேமஸ். அது டீ எப்படி இருக்குன்னு கூட இன்றைக்கி நமக்கு தெரியாது. ஆனால் கும்பலாக நிற்கும். எங்கெங்கெல்லாம் பிரான்ச் இருக்கோ அங்கங்கெல்லாம் கும்பலாக நிற்கும். பிகாஸ் அங்கே நிற்கிறவங்களாம் யார் அப்படின்னா டீ பெரியர்கள் தான். இங்கே கூட சொல்கிறாங்க க்ரீன் டீ, 11 size, afternoon tea, low tea, royal tea, celebration tea, high tea. So different types. Already you have the textbook. Just go through the reading one by one. Surely you will get ideas how to prepare the tea. And rest of the points we can watch next class. Until then, I will catch you later. And read loudly and get practice yourself. Thank you for watching.